Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Sono molto contenta di accogliere oggi a Palazzo Chigi il Presidente Ruto, il mio amico Ruto, di aver avuto la possibilità di fare con lui il punto su tanti fronti di cooperazione che uniscono Italia e Kenya, sulle opportunità che abbiamo per rendere ancora più forte la nostra già molto solida cooperazione. Come dimostra questa visita di Stato, il Presidente Ruto ha avuto un pranzo anche con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con impegno che non sono finiti qui. Le relazioni tra le nostre nazioni sono eccellenti da ogni punto di vista. Per questa ragione abbiamo deciso di mettere a sistema tutti i fronti della nostra cooperazione e di adottare oggi con questa visita di Stato un piano d'azione triennale che deve indirizzare la nostra azione congiunta. Quella del Kenya è una delle economie più dinamiche dell'Africa subsahariana, da sempre i rapporti commerciali tra Italia e Kenya sono molto floridi, anche grazie all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico tra Unione Europea e Kenya. L'interscambio bilaterale continua a crescere in modo sostenuto. Sta diventando in Kenya sempre più forte l'interesse e l'apprezzamento anche nei confronti dei prodotti distintivi del nostro Made in Italy. La presenza delle imprese italiane sta aiutando a sviluppare capacità, a trasferire conoscenze tecnologiche in molti settori del Kenya. Questo sta accadendo ad esempio nell'ambito turistico, dove la presenza delle imprese italiane contribuisce ad una posizione sempre migliore del Kenya come destinazione turistica. Ci sono però ovviamente molti ambiti nei quali noi ancora possiamo far crescere il nostro partenariato, dall'agroindustria fino allo spazio, dalle infrastrutture all'energia, solo per citare alcuni. E io sono convinta che il Business Forum che si celebrerà oggi a Roma e che mi dicono si preannuncia molto partecipato sia da parte italiana che da parte kenyana, che per parte italiana ci vedrà rappresentati dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, darà un impulso sicuramente ancora più decisivo alla nostra cooperazione economica, produttiva e industriale, perché il nostro obiettivo è quello di crescere insieme, favorendo gli investimenti, creando le condizioni per creare nuova occupazione. Io sono orgogliosa di dire che i nostri rapporti bilaterali in questi anni hanno avuto un significativo salto di qualità, soprattutto ovviamente grazie all'attuazione del piano Mattei per l'Africa. Il Kenya è uno dei paesi chiave di questa iniziativa. Con il Presidente Ruto, con il suo governo abbiamo lavorato fin da subito per identificare le priorità giuste, per avviare interventi importanti nel campo dell'energia, nel campo dell'agricoltura, della formazione e del rafforzamento della resilienza climatica. Penso al lavoro che stiamo facendo per sviluppare la produzione di biocarburanti, agli interventi che abbiamo studiato per rafforzare le filiere produttive del caffè, proteggere i piccoli produttori, ne abbiamo parlato a lungo anche oggi, ai percorsi di formazione per giovani manager, alla cooperazione in ambito scientifico e universitario. Sono aree nelle quali chiaramente intendiamo continuare a lavorare insieme anche nei prossimi mesi, con interventi che contribuiranno a portare avanti l'agenda comune di crescita e il partenariato strategico tra le nostre due nazioni. Nairobi è un partner fondamentale per sviluppare e implementare anche l'intelligenza artificiale in settori che sono decisivi per lo sviluppo del continente africano, come l'agroindustria, l'istruzione e l'energia. Ricorderete che lo scorso anno noi abbiamo inaugurato l'AI Hub for Sustainable Development e con il Kenya stiamo lavorando molto bene per valorizzare i progetti più innovativi, generare benefici concreti per il sistema industriale africano come per quello italiano, come dimostra il grande successo del Nairobi AI Forum, nel corso del quale sono stati sottoscritti nuovi accordi e nuove intese. Continueremo a lavorare per rafforzare insieme il patrimonio infrastrutturale del Kenya, perché siamo consapevoli di quanto i collegamenti e le interconnessioni tra il Kenya e le regioni più interne dell'Africa orientale siano decisivi per lo sviluppo di tutto il continente, come siamo consapevoli delle enormi potenzialità che possono nascere dall'area di libero scambio
continentale africana. Da questo punto di vista cito l'impegno che stiamo portando avanti grazie alla sinergia tra il Piano Mattei e il Global Gateway dell'Unione Europea per estendere verso l'Africa orientale il Blue Raman Cable, cioè la dorsale marittima digitale che punta a collegare l'India alle economie europee passando per il Medio Oriente e per il Mediterraneo. Non posso dimenticare ovviamente il settore spaziale, ambito nel quale già da tempo Italia e Kenya lavorano insieme e nel quale Nairobi gioca un ruolo da protagonista in Africa. È nostra intenzione potenziare il centro spaziale Luigi Broglio di Malindi per renderlo un hub continentale di formazione ed eccellenza. Altrettanto strategica è la cooperazione in materia di difesa, che oggi rilanciamo con la firma di un accordo di collaborazione sulla materia. Chiaramente con il Presidente Ruto abbiamo avuto anche uno scambio di vedute sui principali temi dell'agenda internazionale. In particolare abbiamo dedicato un focus specifico alle sfide di stabilità e di sicurezza che interessano l'Africa orientale. Ho personalmente ringraziato a nome dell'Italia il Presidente Ruto per l'impegno profuso dal Kenya per sostenere i processi di stabilizzazione, di pace, di crescita delle nazioni vicine e amiche. Penso che oggi più che mai dobbiamo lavorare con forza, con determinazione per ridurre i fattori di instabilità, per ridurre i fattori di rischio di potenziali effetti domino, e l'Italia, Presidente lo sa molto bene, non si è mai tirata indietro su questo, continuerà a fare ovviamente la propria parte ad ogni livello. Quindi grazie Presidente, grazie per questa visita molto importante e la parola a lei. Thank you very much, my sister Prime Minister Meloni. First, for the hospitality extended to me and my delegation as we arrived in this great city, historic city of Rome, to appreciate again that you're celebrating 80 years of the independence of this country, and we are very happy to share in the celebration of the democracy, freedom, and the shared people-to-people relationship. We relate in a very significant way with your celebration here, and we are very happy that we are sharing in this moment as you celebrate here 80 years of your independence. It's been 6 decades of relationship between Kenya and Italy, and a relationship that has been built on the basis of mutual respect, investment, trade, and sharing of opportunities that exist both in our country and here. Today, in my visit to Italy, we consolidate that position with a 3-year action plan that will give us greater impetus and momentum to be able to achieve more, expand our relationship, deepen our collaboration, and give more impact and meaning to the relationship between our 2 countries. We're very happy that Kenya is part of the first phase of the Mattei Plan, which, in your own words, Madam Prime Minister, is a relationship that is mutually beneficial between Africa and Italy, between Kenya and your great country, that helps us to co-create solutions for the challenges that we have and to work in a manner that is mutually beneficial to all of us. I want to underscore the agreements that have been signed today in different parts, different places. I think so far 8 agreements have been signed on various aspects, grants, facilities, agreements, memoranda of understanding, showing the robust relationship between our 2 countries. Specifically to thank your government, Madam Prime Minister, for the grants extended to us on our arid and semi-arid areas, the grants expended to us for restoration of the Cherangani forest and other degraded lands, a grant expended to Kenya on peace and security for training of human capital in that space,
I'm very also happy that subsequent to the visit of your Minister for Higher Education, today we have again signed another agreement on research, innovation, and sharing of training of high-quality professionals to underwrite and undertake the development of both Italy and Kenya as part of Kenya's focus on how to move Kenya from where it is to the next level. I am also very happy that finally we have resolved the issues that were outstanding on some of our projects. ITALIA project for one, that now we have a way forward on how this is going to be not just resolve the past, but also agree on how we are going to implement this project going into the future. I am also happy that we have agreed on other areas of training. When your Minister for Education came to Kenya, we signed an MOU, and today we will be proposing, as we have agreed in the coming weeks, how to finance our technical and vocational training centers to equip them with Italian equipment, and we have already identified 60 technical training colleges in Kenya that will benefit from this facility of about 54 million euros. I'm truly grateful that we've had this conversation. I'm also happy that we have found a mechanism to roll out phase 2 of Konza technology or Technopolis horizontal infrastructure development, together with all the other partners, including the Africa Development Bank and your other institutions here, and also to support our universal health coverage in Kenya, which is one of the big flagship programs for the undertaking of my administration, that finally we have a discussion on how to improve health facilities in 15 counties in Kenya, to elevate them to level 5 and to elevate 2 of them to level 6. And again, we will be forwarding a formal request on this so that we can conclude negotiations. I am also grateful that 2 important things, leather and coffee, which are also dear to this country. I know the leather industry in this great nation has been developed over the years. Kenya happens to be among the countries in our African continent that has raw material for leather. We have the 3rd largest livestock herd in Africa, and therefore it gives us an opportunity to work with Italian professionals, Italian investors in a joint venture mechanism to be able to unlock the potential that exists in the leather space, and also to work with you on the development of the coffee value chain. Italy is known as a great hospitality country, and Kenyan coffee could add to that hospitality. And therefore, the agreement that we're going to jointly develop the coffee value chain with support from your institutions is a very welcome development, Madam Prime Minister. And allow me to appreciate on behalf of the government and people of Kenya that this visit gives us new impetus to take our relationship to the next level. In conclusion, the digital space continues to be a space that is not just new. AI and the AI hub that was launched here is part of the infrastructure that we want to tap in as a country, and we are very happy that we can now build a relationship around it.
because this time round, we do not want Africa to be left behind when technology is being rolled out. And we will continue to bank on the friendship, the collaboration, and the working together of both Kenya and Italy. Kenya welcomes increased Italian investment in infrastructure, sustainable energy, agribusiness, and manufacturing. Our priority remains value addition, job creation, and the transfer of skills and technology to strengthen our industrial base, leveraging opportunities under the Mattei Plan, and of course, the EU Economic Partnership Agreement that Kenya signed in. And let me take this opportunity to invite Italian enterprises to consider Kenya as a strategic gateway to Africa, particularly under the Africa Continental Free Trade Area, which provides access to 1.4 million people and a market of $3.7 trillion. That is a significant market, and I think it is important for American entrepreneurs and investors and business people to leverage. I'm very happy that from this meeting, I will be attending the Business Forum, where we have business people looking at opportunities in Kenya, opportunities in Italy, and seeing how collaboration can unlock the potential in those opportunities and bringing to reality the business opportunities that exist between our two countries and our two markets, the European market and the African market. On matters peace and security, we want to appreciate your support as we look at confronting the conflicts in our region, both in Somalia, in South Sudan, in Sudan itself, and we continue to look to friends and partners as we work on solutions for those conflicts in our region. And we believe that international partnerships and collaboration under the multilateral system still presents the best possible chance of solving these regional but also global challenges that face us. Madam Prime Minister, again, on behalf of my delegation and I, to say we sincerely appreciate your welcome, your hospitality, and the fruitful engagement that we have had. Thank you. Grazie.